May I come in? Yeah. Ma'am. So. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you. So, Nayan Jyoti Das, আপোনাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন আমাক। হয় মেম, মই নাৰায়ণ জ্যোতি দাস। মই গুৱাহাটীত জন্ম হোৱা। তাৰপিছত মই স্কুলিং কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ মাইলছ ব্ৰাঞ্চ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল গুৱাহাটী। আফটাৰ ডেট মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নাৰেংগীৰ পৰা কৰিলোঁ। তাৰপাছত মেম মই 2007ত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিলোঁ ফ্ৰম আন্না ইউনিভাৰ্চিটি চেন্নাই। তাৰপাছত মই 3 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰি, দেট ইজ ৰিলায়েন্স টেলিকম এণ্ড এলকাটেলুচেন মেনেজ চলিউশ্যনছ। বৰ্তমান মই এজন গ্ৰামীণ বেংকত চাকৰি কৰোঁ। মই এজ এ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আছোঁ আৰু পষ্টেড এট দৰংগিৰি ব্ৰাঞ্চ। 2010ৰ পৰা কৰি আছে আপুনি তাত। হয় মেম। আপুনি কেনেকৈ পঢ়িলে আপুনি চাকৰিৰ মাজত? প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিলে? প্ৰিপেৰেশ্যন মেম মই খুব কষ্টকৈ পঢ়িলোঁ কাৰণ বহুত হেক্টিক স্কেডিউল হয়। আমি ধৰি লওক ৰাতি 8টা বজাত ঘৰত আহি পেলাই নিজৰ কামখিনি কৰি মেলি আহি 10টা বজাৰ পৰা ডেইলি 2-3 ঘণ্টাকৈ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। ডেইলি 2-3 ঘণ্টাকৈ 10টাৰ পৰা। আচ্ছা, আপোনাৰ কামত হেম্পাৰ কৰা নাছিলে নে আপোনাৰ এইটো যিটো আপুনি পঢ়ি আছিলে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ডিউটিজ যিটো আছিলে? ন মেম, হেম্পাৰ কৰা ইনষ্টেড মোক হেল্পহে কৰিছিলে কাৰণ মই যিখিনি পঢ়িছোঁ আই কুড ৰিলেট মেম। ছ' ইট ৱাজ আ ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ মি। বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ পৰা ইমান ভাল পৰ্টফলিঅ' এটাত আপুনি কাম কৰি আছে। এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচত আপুনি আহিলে আপোনাৰ চেলাৰিও কম পাব আৰু কষ্ট আৰু ডাবল হৈ যাব বিকজ এইটোতো এটা জব নহয়, এটা ছাৰ্ভিচ হয়, লাইক 24/7 আপুনি থাকিব লাগিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জিং কাম এটা কিয় আপুনি ল'ব বিচাৰিছে ইমান ছিকিউৰ্ড এটা লাইফৰ পৰা? হয় ছাৰ, মই বৰ্তমান যিহেতু বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লাষ্ট 10 yearsৰ পৰা আছোঁ, মই মানে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত ইমান ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই সহায় কৰোঁ যিমানখিনি মোৰ পৰা সুবিধা হয় ফাইনেন্সিয়েলি। লোন দিয়াই হওক বা কিবা এটা হেল্প কৰা হয়, একাউণ্ট খুলি দিয়াই হওক বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই পইচাও দিছোঁ, সেইখিনিও সহায় কৰোঁ। কিন্তু মানে মই যিহেতু গাঁৱত গৈ পেলাই গম পালোঁ যে বহুতখিনি কৰিব পৰা যায়। মই বৰ্তমান এতিয়া কৰ্মৰত হৈ আছোঁ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত দৰংগিৰি ঠাইডোখৰত। তাতে মানে মই দেখোঁ যে বহুতখিনি কৰিব পৰা যায় ইন দ্য ফিল্ড অফ ফাইনেন্স, ইন দ্য ফিল্ড অফ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, ইন দ্য ফিল্ড অফ আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট। সেইখিনি যদি মই সোমাই যাওঁ ইন দি ছাৰ্ভিচ, মই ভাবোঁ যে মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম। কিন্তু আপুনি সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডতে লাষ্ট 12 yearsত ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰি এতিয়া আপুনি এই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি হেৰাই দিব বিচাৰিছে? হেৰুৱা নাহে মেম। মই এইটোতো ইনষ্টেড ৱেষ্ট হ'লে গুচি যাব। আপুনি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল লাষ্ট 12 yearsত। মানে মেম মই নেহেৰাওঁ, বাট অন দি আদাৰ হেণ্ড মই এই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মই এড অন কৰি পেলাই আৰু বেটাৰ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম ছ'চাইটিক। আপুনি আগতে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা আপুনি বেংকত কৰিলে 12 years, এতিয়া আকৌ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ। ইমানবিলাক চেঞ্জেছ আপুনি কেনেকৈ কিয় কৰি আছে? হোৱাটছ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দেট? মেম, ইনিচিয়েলিতো মোৰ ইচ্ছা নাছিলে যে মানে মই গাঁৱত গৈ চাকৰি কৰিম। বাট আফটাৰ কামিং টু আছাম মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মই কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিম ছ'চাইটিক। আৰু লাষ্ট 10 years অফ ৱৰ্কিং ইন দি ৰুৰেল ছেক্টৰ, আই ফেল ডেট এ লট কেন বি ডান। আৰু দৰংগিৰি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? চৰি মেম? দৰংগিৰি আপুনি য'ত কাম কৰি আছে কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? দৰংগিৰি ইজ বেচিকেলি ফেমাছ ফৰ দ্য বানানা মাৰ্কেট। ইট ইজ এছিয়াছ লাৰ্জেষ্ট বানানা মাৰ্কেট। চ' ডু ইউ থিংক আমাৰ যিটো বানানা প্ৰডাকশ্যন হয় তাৰ অকল আমি মানে ৰ মেটেৰিয়েলটো এজ এ ৰ ফ্ৰুট আমি কনজিউম কৰি আছোঁ। কেন দেৰ বি আদাৰ ফুড প্ৰচেছিং ডান টু দ্য বানানা ডেট ইজ কাল্টিভেটেড? য়েছ মেম, যিহেতু আমি এতিয়া ৰকে আমি কনজিউম কৰি আছোঁ, আমি যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ, ছাপ'জ চিপছ মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা বুষ্ট আপ হ'ব লোকেল ইকনমিৰ কাৰণে। আৰু আমি এতিয়া প্ৰচেছিং এটা কৰি আছোঁ লোনৰ কাৰণে, মানে ফৰ চিপছ মেনুফেকচাৰিং। চ' যিখিনি আপোনাৰ গাৰো হিলছৰ পৰা যিখিনি আমাৰ বানানাখিনি আহে তাতে আমাৰ লোকেলি মানে প্ৰডিউচ হৈ পেলাই পূৰা থ্ৰু আউট নৰ্থ ইষ্ট সেইটো চেল কৰা যাব। এটা মানে প্ৰজেক্ট চলি আছে কাম বৰ্তমান। হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ডু ইউ হেভ ইন এ ফেমিলি? মেম, বৰ্তমান মি এণ্ড মাই ৱাইফ আৰু মোৰ দেউতা আছে আৰু মোৰ বাইদেউ এগৰাকী আছে। আচ্ছা, আপোনাৰ ৱাইফে কিবা কৰি আছে? হয় মেম, শ্বি ইজ এ ডক্টৰ। শ্বি ইজ ৱৰ্কিং ইন তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এজ এন ENT ৰেজিষ্ট্ৰাৰ। অ'কে, তেখেতে তাত থাকে তেজপুৰত? তেজপুৰত থাকে মেম। আপুনি মই আছোঁ ইয়াতে আছে গোৱালপাৰা? গোৱালপাৰা দৰংগিৰি। অ'কে।
What kind of challenges do you think a civil servant may face while working? Ma'am, the life of a civil servant is not easy. It's a 24/7 job. So obviously he'll have to work very hard. And secondly, he'll have to be determined to see that all the projects are properly implemented. Secondly, ma'am, political pressures will be there. He should act judiciously, act courageously, and see to that people are benefited the most. Tar pasot ahibo apunar, being the challenges of a civil servant apunar, time constraint ahibo karon time boundation to both ahibo, project completion implementation to both dangor factor hobo. So do you think that it is kind of more challenging for women in this field? For women it is very challenging because she can also be a mother, she can also be a housewife, so their karone bahut challenging hobo. But in the long run, ma'am, it will be like a very good learning experience for her also. Okay. So if you become a father, so how are you going to, handle your office pressure? You're And- already father, right? No. When you become a father, how are you going to cope with the new demand? Because your child will you need two are time. already in two different places. And also because Who you'll not be will be the granted child with? paternity leave. Very limited paternity leave is granted for fathers. Yes, ma'am. If I'll become a father, it will be very challenging for me. But like work-life balance and understanding is also very important between two partners. So I'll be able to balance because so far I have been balancing my work life. But so far you have not had a child yet. Yes, ma'am, that is true. But my wife and I have a very So good understanding. will you compromise on the needs of the child? Regarding compromising of the need of a child is concerned, I can never ever compromise. But my wife can take care of the child, and I So can be that on the field. becomes the responsibility of Of your a woman, wife, of and your mother. you are being you are shrugging off the responsibility off your shoulders. No, ma'am, like I have said, proper work-life balance has to be there, and equal importance has to be given from both husband and as well as wife. But tomorrow, if my child comes, initially she'll be with my wife. Later on, we have to adjust. আচ্ছা, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা কিমান সাকসেসফুল হৈছে? It is very successful from my end, I'll say, because the premium amount is very less, which is just ₹1 for 1 hectare crop land. And successful apnar coverage of bhalekhini aise for any damage that has been done due to flooding and all. Do you think our schemes are going more towards insurance based than rights based? Insurance base, yes, it is going. Basically nowadays, if you take any loan or say you go for any scheme, obviously insurance is required, ma'am. Jan Dhan Yojana, why do you think Jan Dhan Yojana has not delivered as it has promised initially? Regarding Jan Dhan Yojana, it is one of the biggest projects so far done in the banking industry. It has revolutionized the entire banking industry so far because crores of accounts have been opened. Regarding challenges being faced during Jan Dhan Yojana, like whatever was promised was not delivered. But on the other hand, if you look on the other side, sir, like zero balance accounts have been opened. Bankers, they themselves have gone on the field and they have opened a number of accounts. But do you think that solely opening of bank accounts has not, solved the problem of financial literacy? Because many millions of bank accounts are lying dormant since then. Regarding dormancy of account, they can easily fill up a form and they can submit. They can, but they are not financially literate, right? But mere signing the form or say putting a fingerprint and submitting the Aadhaar form will just do the same, ma'am. So it has delivered. Moreover,
a number of insurance schemes have been related with Jan Dhan Yojana. Moreover, we have done Atal Pension Yojana along with Jan Dhan Yojana scheme. So I would say that it is a successful program. What is your biggest regret of your life? The biggest regret of my life is losing my mother in 2016. She died of a heart attack while I was on the way from Tejpur, while I was being posted. I could not reach on time, so that so far has been the biggest regret of my life. What are the geographical advantages of Assam? Geographical advantages of Assam, basically Assam is blessed with both plains as well as hills. I would say the biggest advantage is the river Brahmaputra, which flows through it. Every year we'll see that. But it's been flooding. Is Yes. is Assam able to harness the benefit of Brahmaputra, the advantage Brahmaputra offers? Yes, Assam has been able to harness, but the potential has not been fully utilized. That is what I feel. Our economy is mainly based around the river system and the rain, and I think Brahmaputra river has contributed a lot in the economy of the people. What is Indian Ocean Dipole? Indian Ocean Dipole, ma'am. It is a difference in the polarity Between due to which the monsoon is affected. polarity in what? Polarity in the temperature. Temperature. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.